Las puertas de caoba de la Mansión Clayton se abren silenciosamente, como lo han hecho durante más de un siglo, revelando habitaciones envueltas en terciopelo y iluminadas por candelabros de cristal. Pinturas renacentistas cuelgan en marcos dorados. Alfombras persas amortiguan los pasos sobre pisos pulidos. Todo susurra refinamiento, gusto, cultivo. Pero escucha más atentamente. Puedes oírlo. Bajo el susurro de la seda y el tintinio de copas de champán, hay otro sonido, el rugido de los altos hornos, los gritos de hombres moribundos, el estallido de fuego de rifle en una mañana de julio cuando el río Monongahela corrió rojo con la sangre de los trabajadores. Este es Clayton, el Palacio de Placer de Pittsburgh de Henry Clay Frick, y como todo monumento a la magnificencia de la Edad Dorada, fue construida sobre una fundación que la mayoría preferiría olvidar. ¿Qué precio se pagó por estas chimeneas de mármol italiano? ¿Cuáles manos, colosas, sangrantes, ahora olvidadas, hicieron posible este santuario de belleza? ¿Y puede una mansión escapar alguna vez de los pecados del hombre que la construyó, o permanece para siempre atormentada por los fantasmas de aquellos que él destruyó? La historia comienza no con grandeza, sino con hambre. Henry Clay Frick nació en 1849 en una familia de Pennsylvania que conoció el dinero una vez pero lo había visto escaparse entre sus dedos como agua. Su abuelo Abraham Overholt había construido un imperio de destilería de whisky, y el nombre Overholt significaba algo en el oeste de Pennsylvania, significaba barriles enviados por el río Ohio, significaba whisky de centeno de calidad en tabernas desde Pittsburgh hasta St. Louis, significaba dinero y respetabilidad. Pero el padre de Henry, John W. Frick, resultó espectacularmente inadecuado para los negocios, yendo a la deriva de una empresa fallida a otra con la determinación desafortunada de un hombre perpetuamente convencido de que su próximo plan revertiría sus fortunas. El joven Henry creció en circunstancias modestas en West Overton, observando a su madre Elizabeth economizar para llegar a fin de mes mientras los sueños de su padre se evaporaban como el rocío de la mañana. El contraste entre la prosperidad de la familia Overholt y la pobreza jaunty de su propia familia taló algo profundo en la psique de Henry, una determinación tan feroz que bordeaba lo patológico, un hambre que nunca podría ser satisfecha del todo. No sería pobre. No sería olvidado. No sería otro Frick fracasado. Se abriría camino hacia el poder con unas y dientes, y nada, absolutamente nada, se interpondría en su camino. A los 20 años, después de trabajar como tender de libros y ahorrar cada centavo con intensidad miserable, Frick apostó todo en una apuesta que lo definiría, el coke. No el polvo que más tarde alimentaría la economía de clubes nocturnos de América, sino el combustible industrial que alimentaba los hornos de acero, carbon hornado en hornos de colmena hasta que se convertía en carbono casi puro, ardiendo más caliente y limpio que cualquier otra cosa disponible. El proceso era brutal, el carbón suave se cargaba en hornos de ladrillo en forma de cúpula y se horneaba a temperaturas extremas durante 48 a 72 horas. Los compuestos volátiles se quemaban como gases residuales, dejando atrás el coke, denso, poroso, carbono casi puro que podía sostener el calor intenso necesario para la producción de acero. La industria del acero de Pittsburgh estaba explotando en la década de 1870, transformándose de fraguas dispersas en el coloso industrial que forjaría los reales, vigas y puentes de una nación, y devoraba coke por toneladas. Frick pidió dinero prestado a parientes y al Dres Thomas Mellon, otro titan hecho a sí mismo que reconoce la ambición cuando la vea, y construyó su primera batería de hornos de coke en la región de Connellsville, donde el carbón era particularmente adecuado para la producción de coke. Trabajó con intensidad maníaca.
Que bordiaba la manía. Dormía 4 horas por noche. Inspeccionaba cada horno personalmente, sus ojos aprendiendo a juzgar por el color y la textura del humo cuando una carga estaba perfectamente cocida. Condujo a sus trabajadores tan brutalmente como se condujo a sí mismo, exigiendo eficiencia que exprimía cada onza de productividad de los cuerpos humanos y los precisos industriales. Los hombres que trabajaban sus hornos laboraban en condiciones que apenas pueden imaginarse hoy. Trabajaban turnos de 16 horas en temperaturas que alcanzaban los 130 grados en las puertas del horno. Respiraban aire espeso con polvo de carbón y gases sulfurosos. Sus pulmones se volvían negros. Desarrollaban, consumo de horno de coke, tosiendo flema sangrienta, muriendo en sus 40 si duraban tanto. El equipo de seguridad no existía. La atención médica era lo que un hombre podía pagar, que usualmente era nada. Cuando un trabajador era herido o muerto, una ocurrencia común, otro hombre desesperado esperaba para tomar su lugar. La oferta de trabajo era infinita, inmigrantes que bajaban de los barcos, granjeros que abandonaban tierras agitadas, libertos que huían del sur, todos dispuestos a trabajar en cualquier empleo, soportar cualquier dificultad, por la oportunidad de sobrevivir en la América industrial. Frick no se preocupaba por su sufrimiento. O más bien, solo lo importaba en la medida en que afectaba la productividad. Un trabajador muerto era un problema de eficiencia, no una crisis moral. Esta no era crueldad inusual para la época, era procedimiento operativo estándar entre industriales que genuinamente creen que las fuerzas del mercado, no el sentimiento, debían regir las relaciones laborales. El darwinismo social era la moda intelectual reinante, enseñando que la competencia naturalmente separaba a los aptos de los no aptos, que la pobreza indicaba inferioridad moral o genética, que la interferencia con los mecanismos del mercado era tanto inútil como peligrosa. En esta cosmovisión, el éxito de Frick probaba su superioridad. El sufrimiento de los trabajadores probaba la suya. Y funcionó, al menos según las métricas que Frick valoraba. Para los 30, en 1879, era millonario, exactamente como había jurado cuando aún era adolescente. Controlaba miles de hornos de coke y suministraba a la mayoría de las acerías de Pittsburgh. Ese millón había sido extraído de hombres cuyos nombres nunca conoceremos, cuyas tumbas no están marcadas, cuyos hijos crecieron sin padres. Pero era $1,000,000, y en la América de 1879, eso hacía de Henry Clay Frick un príncipe. En 1881, Henry Clay Frick se casó con Adelaide Howard Childs, la hija de Asa P. Childs, un próspero fabricante de herrajes para bodas y zapatos de Pittsburgh. Adelaide era todo lo que Frick no era, culta, refinada, educada en las artes y la literatura, socialmente elegante donde él era rígido y torpe. Era refinada donde él era despiadado, cultivada donde él era calculator, pero vio algo en este intenso joven magnate del coke, quizás el niño herido bajo la armadura de ambición, quizás la capacidad de ternura que rara vez mostraba al mundo, o quizás simplemente la promesa intoxicante riqueza y la posición social que podía comprar. Su retrato de bodas los muestra a ambos jóvenes y luminosos, Adelaide en elaborado encaje blanco y flores de naranjo, Henry casi guapo en atuendo formal, su boca habitualmente suavizada ligeramente por lo que podría ser amor o podría ser satisfacción por haber adquirido el ornamento perfecto para sus ambitions. Una mujer cuya gentileza podía civilizar sus bordes ásperos y dar a su fortuna la patina de cultura. En un año, necesitaban un hogar acorde al estatus ascendente de Frick. En 1882, compró Clayton,
una casa italianizante once habitations en Penn Avenue en el vecindario de East End de Point Breeze, un área de moda donde la elite industrial de Pittsburgh estaba construyendo sus fincas, por $25,000. Era respetable pero modesta. Adecuada para un hombre de negocios exitoso pero no para un titan. Demasiado modesta para lo que Frick pretendía convertirse. Inmediatamente comenzó planes para transformarla en algo que anunciaría su llegada entre las primeras familias de Pittsburgh. Pero primero, los negocios. En 1882, Andrew Carnegie, ya el rey indiscutido del acero, un hombre que había ascendido de la pobreza de inmigrantes escoceses al dominio industrial, ofreció a Frick una sociedad. Carnegie había estado observando las operaciones de Frick con admiración y quizás envidia. Aquí había un hombre incluso más despiadado que el propio Carnegie, un hombre sin la necesidad de Carnegie de ser querido o sus pretensiones de ideales democráticos. Carnegie reconoció en Frick algo que valoraba por encima de todo, despiadada absoluta casada con genio organizacional, una disposición a tomar decisiones que horrorizarían a hombres más suaves. Carnegie proporcionaba visión, innovación tecnológica y encanto público, Frick proporcionaba coke, gestión operativa y la determinación acertada de hacer lo que fuera necesario para aplastar competidores y controlar el trabajo. Era una sociedad fragida en el infierno, y durante una década dominó la industria americana, creciendo hasta convertirse en la operación de acero más grande y rentable que el mundo había visto jamás. El dinero entraba a raudales, ríos de él, océanos de él, más dinero del que hombres como el padre de Frick podrían haber imaginado en sus sueños más salvajes, más dinero del que podrían gastar en 10 vidas. En Clayton, la transformación comenzó en serios. Frick contrató a Frederick J. Osterlin, uno de los arquitectos más de moda de Pittsburgh, para diseñar una expansión masiva que transformaría la residencia modesta en una sala de exposición. El proyecto tomó años y costó una fortuna, las cifras exactas se perdieron, pero las estimaciones sugieren más de $100,000, una suma astronómica en dólares de 1890. Las modestas once habitations se convirtieron en veintidos. Se agregó un segundo piso completo, con habitations para la familia y los invitados. El tercer piso se convirtió en cuartos de sirvientes y espacios para niños. La fachada fue reconstruida en un derroche de exceso victoriano que anunciaba riqueza desde la calle, torres y torritas, adornos telados elaborados, tejas de escama de pez, un Porsche cochera donde los carruajes podían proteger a los visitantes del clima, afirmando que aquí llegaba gente de calidad. Adentro, las habitaciones fueron revestidas con maderas raras de todo el mundo, caoba de Santo Domingo con su rico brillo marron rojizo, nogal italiano cuidadosamente empregado por patrones de vidas, para suiza talada por maestros artesanos en patrones fantásticos de flores, enredaderas y diseños geométricos. El vestíbulo de entrada presentaba un espacio de recepción masivo con una escalera de roble talada elaborada, su post de esquina coronado con un accesorio de luz eléctrica, la electricidad misma todavía un lujo que la mayoría de los hogares de Pittsburgh carecían en la década de 1890. El comedor se convirtió en un santuario del consumo conspicuo, presentando un techo pintado a mano que representa las cuatro estaciones, cada panel una obra maestra de arte decorativo ejecutada por artesanos italianos, supervisado por paneles de madera talada y iluminado por un candelabro que costaba más de lo que un trabajador ganaba en 5 años. La sala de la mañana, el espacio personal de Adelaide, fue decorada en tonos más claros, crema y oro, con muebles delicados y ventanas que capturaban el sol de la mañana. Aquí escribiría cartas, liria y gestionaría los asuntos del hogar lejos de la intensa presencia de Henry. La biblioteca, el dominio de Henry,
fue equipada con estenterias empetradas de caoba talada, un escritorio masivo, silas de cuero y eventualmente forrada con libros, algunos lidos, muchos comprados por yardas por sus impresionantes encuadernations. Aquí era donde Frick conducía negocios. Desde casa, donde tomaba decisiones que afectaban miles de vidas, donde calculaba costos y ganancias con la precisión que había aprendido como tender de libros. El techo presentaba un elaborado metalón de yeso, la chimenea era de mármol italiano. Cada detalle anunciaba permanencia, solidez, éxito inquebrantable. Por todas partes, el mensaje era claro, he legado. He conquistado. Soy intocable. No soy mi padre. La casa requería infraestructura inimaginable en épocas anteriores. Un sistema de calefacción con un horno masivo alimentado por carbón en el sótano enviaba vapor a través de radiadores de hierro a cada habitación. Las luces de gas estaban siendo reemplazadas por accesorios eléctricos, alimentados por una de las nuevas estaciones generadoras de Pittsburgh. Frick siempre fue un adoptante temprano de tecnología que mejoraba la comodidad o proyectaba modernidad. La cocina, ubicada en el sótano para mantener los olores de cocina y el calor lejos de los espacios familiares, era un laberinto de almacenes, áreas de preparación y una estufa masiva alimentada por carbón donde los cocineros producen las elaboradas comidas de múltiples platos esperadas en casas como esta. Un montaplatos elevaba la comida a la despensa del mayordomo, donde sería empleada y servida por lacayos. Los baños presentaban los últimos accesorios de porcelana y plumería interior, lujos que la mayoría de los estadounidenses todavía carecen. Se instaló un teléfono, conectando a Frick con su imperio empresarial y su círculo social. Cada conveniencia moderna que el dinero podía comprar fue incorporada a Clayton, convirtiéndola no solo en una sala de exposición sino en una residencia genuinamente cómoda para la familia. Para 1892, Clayton estaba completa, y la familia Frick, Henry, Adelaide y sus hijos Childs, Martha y la baby Helen, eran habitaciones diseñadas para mostrar no solo riqueza sino una visión muy particular de civilización. Henry había comenzado a coleccionar arte con la misma determinación feroz que traía los negocios. No para él la lenta y cuidadosa educación del gusto a través de años de estudio y contemplación. Compraba por instinto, intuición y el consejo de comerciantes que rápidamente aprendieron que lo atraía, maestros antiguos, reputaciones establecidas, pinturas que combinaban mérito estético con valor de inversión. Gainsborough, Rembrandt, Vermeer, estos nombres eventualmente llenarían su mansión de Nueva York, comprados por sumas que hacían titulares, pero las semillas fueron plantadas en Clayton. Las paredes florecieron con marcos dorados conteniendo pinturas europeas, cada una declaración de que Henry Clay Frick había trascendido sus orígenes, que no era meramente rico sino culto, no meramente poderoso sino refinado. Adelaide, quien genuinamente amaba la música y la literatura y había sido criada en un hogar que valoraba las actividades culturales, llenó la casa con sonidos que suavizaban sus duros bordes comerciales. Tocaba piano en la sala de música, no la virtuosidad llamativa de un intérprete de conciertos sino la habilidad amateur consumida de una mujer bien educada. Leía vorazmente, novelas, poesía, historia, biografía, y animaba a sus hijos a hacer lo mismo. Entretenía a la elite cultural de Pittsburgh, músicos, artistas, académicos y las esposas de otros industriales, creando un mundo social que giraba en torno a la apreciación artística en lugar de meros negocios. En la superficie, Clayton encarnaba el sueño americano hecho manifiesto, un hombre hecho a sí mismo que así había abierto camino de la pobreza a la abundancia, una esposa culta que ennoblecia su éxito con refinamiento genuino, hermosos niños,
una cosa que testificaba lo que el talento y el trabajo duro podían lograr en una tierra de oportunidades. Pero debajo de la superficie, algo así pudría. Porque 1892 también fue el año de Homestead. 7 miles de las salas de debullo perfumadas de Clayton, río abajo en el Monongahela en un valle ahogado con humo. Industrial, se encontraba la Homestead Steelworks, un complejo extenso que cubría cientos de acres donde 3,800 hombres trabajaban en condiciones que conmocionarían las sensibilidades modernas hasta la incredulidad. La Asiria era el infierno hecho manifiesto en la tierra, altos hornos que superaban los 2000 grados, altos como edificios y hambrientos como demonios, metal fundido que podía incinerar a un hombre en segundos si tropezaba, maquinaria que aplastaba y mutilaba con indiferencia casual, rodillos que podían atrapar una manga y arrastrar a un trabajador a su muerte, tan espeso con humo y partículas metálicas que los trabajadores tojan flema negra durante años después y morían jóvenes de enfermedades pulmonares que aún no tenían nombres. El ruido era ensordecido, el estruendo del acero contra acero, el rugido de los hornos, el sicio del vapor, los gritos de hombres tratando de comunicar sobre la cacofonía industrial. El calor era insoportable, especialmente en verano cuando los hombres trabajaban turnos en temperaturas que excedían los 120 grados, bebiendo galones de agua y colapsando por agotamiento por calor. Los hombres trabajaban turnos de 12 horas, 7 días a la semana durante periodos ocupados, que era la mayor parte del tiempo. Muchos ganaban entre $1.50 y $2.50 por día, apenas suficiente para alimentar a una familia, imposible para ahorrar. Los trabajadores calificados, los hombres de molino laminador, los pudeladores, los calentadores que requirían años de experiencia, ganaban más, quizás $5 o incluso $7 por día, suficiente para lograr una respetabilidad precaria, para alquilar una casa en lugar de una habitación, para sonar con que sus hijos tuvieran mejores vidas. Vivían en viviendas propiedad de la compañía o departamentos estrechos en Homestead y el cercano Munhall, compraban en tiendas de la compañía donde los precios estaban inflados, y entendían con perfecta claridad que eran prescindibles. Cuando un hombre caía, al calor, a una legión, a máquinas que no se preocupaban, otro trabajador desesperado esperaba fuera de las puertas para tomar su lugar. Siempre había otro trabajador. La oferta era infinita. La Asociación Amalgamada de Trabajadores del Hierro y el Acero había organizado a algunos de los trabajadores calificados de Homestead, no a los trabajadores no calificados, que se consideraban no organizables, sino a los artesanos cuya experiencia les daba un mínimo poder de negociación. Su contrato estaba por expirar en junio de 1892. El sindicato quería salarios justos que se mantuvieran al ritmo de las ganancias masivas de la compañía. Querían mejoras de seguridad para reducir las tasas horrendas de lesiones y muertes. Querían ser tratados como seres humanos con dignidad y valor, no como partes intercambiables en la máquina de hacer ganancias de Carnegie. Querían reconocimiento de que su habilidad y trabajo creaban la riqueza que construía mansiones como Clayton, y que merecían una parte justa. Henry Clay Frick, presidente de Carnegie Steel Company y ejecutor designado de Andrew Carnegie, tenía otras ideas. Quería romper el sindicato completamente, establecer de una vez por todas que el capital, no el trabajo, controlaba los términos de empleo. Quería reducir salarios en un 18 to 26% dependiendo de la posición. Quería eliminar el poder del sindicato de negociar, reducir a los trabajadores calificados a la misma posición sin poder que las masas no calificadas.
Vea al sindicato no como un representante legítimo de los intereses de los trabajadores sino como una interferencia ilegítima con el derecho absoluto de la gerencia de dirigir su negocio como mejor lo pareciera. Y Carnegie, quien públicamente afirmaba apoyar los derechos de los trabajadores y había escrito ensayos sobre la dignidad del trabajo y las obligaciones de la riqueza. Carnegie dio a Frick carta blanca para manejar la situación a su manera, luego convenientemente se fue de vacaciones a Escocia, posicionándose para escapar de la culpa por lo que sucediera después. Era el mismo patrón que Carnegie seguía repetidamente, proclamar principios progresistas mientras empoderaba a hombres como Frick para violarlos, luego expresar conmoción por los resultados desafortunados que había autorizado tácitamente. Lo que sucedió después fue una masacre, una batalla, un punto de inflexión en la historia laboral estadounidense que resonaría por generaciones. Frick anunció recortes salariales en mayo. El sindicato se negó. Las negociaciones fueron teatro, Frick no tenía intención de comprometerse. El 29 de junio, Frick cerró a los trabajadores fuera de la planta por completo, negándoles la entrada. Luego comenzó a transformar las obras de Homestead en una fortaleza. Erigió una cerca alrededor de todo el perímetro de 3 millas de la planta, 12 pies de altura, hecha de madera y alambre de púas, coronada con reflectores y puntuada con agujeros para rifles para que los guardias dispararan. Los trabajadores, con humor amargo, lo llamaron Fort Frick. Era un acto de guerra contra sus propios empleados, y lo entendieron como tal. Luego, en absoluto secreto, Frick contrató a 300 agents Pinkerton, esencialmente un ejército privado de rompehuelgas, matones y hombres desesperados dispuestos a hacer violencia por paga. La Agencia Nacional de Detectives Pinkerton había hecho su reputación rompiendo huelgas y aplastando sindicatos en toda América, y sus agents eran temidos y odiados por la gente trabajadora. El plan era simple. Flotar 2 barquezas de Pinkertons por el río Monongahela bajo la cobertura de la oscuridad, desembarcarlos en la planta, asegurar las instalaciones y reabrir con rompehuelgas mientras los Pinkertons mantenían a los hombres del sindicato a raya con fuerza. A las 4 de la mañana del 6 de julio de 1892, las 2 barquezas que transportaban 300 Pinkertons armados flotaban por el río Oscuro hacia Homestead. Pero los trabajadores estaban esperando. Alguien, la identidad nunca se descubrió, aunque Frick sospechaba del liderazgo sindical, les había avisado. Cuando las barquezas se acercaron al desembarco de la planta, miles de trabajadores del acero y sus familias alinearon la orilla del río. Hombres, mujeres y niños se pararon en la oscuridad previa al amanecer, observando las formas oscuras acercarse. Lo que sucedió después depende de qué lado cuenta la historia, pero el resultado es indiscutible, un tiroteo estalo que duraría 14 horas y dejaría 10 hombres muertos. ¿Quién disparó primero? Los Pinkertons afirmaron que los trabajadores les dispararon mientras intentaban desembarcar. Los trabajadores afirmaron que los Pinkertons dispararon contra la multitud sin provocación. Probablemente ambos lados dispararon casi simultáneamente, el miedo y la tensión explotando en violencia al primer movimiento. Lo que es cierto es que el infierno estalló en el Monongahela. Los trabajadores dispararon rifles y pistolas desde la orilla. Los Pinkertons devolvieron el fuego desde las barquezas con rifles de repetición Winchester. Las balas se estrellaron contra la madera, rebotaron en el metal, atravesaron la carne. Los hombres gritaron. La sangre se acumuló en las barquezas y la orilla del río. Alguien versió aceite en el río y intentó prender fuego, esperando quemar las barquezas.
Los trabajadores cargaron un antiguo canon de la guerra civil con picos de ferrocarril y lo dispararon contra los barquezas, esperando hacer agujeros debajo de la línea de flotación. Arrojaron dinamita, aunque la mayor parte no logró explotar. Construyeron barricadas de vigas de acero y montones de escoria y lucharon como soldados defendiendo sus hogares, que, en cierto sentido, lo eran. La batalla se prolongó durante la mañana y hasta la tarde. Tres Pinkertons murieron, T.J. Connors, Edward Spear y J.W. Klein, sus nombres registrados en informes de la compañía como bajas del deber, aunque eran mercenarios atacando a trabajadores. 7 trabajadores murieron, Joseph Sotak, Henry Striegel, George Rutter, John E. Morris, Peter Fairs, Silas Wayne y un muchacho de 18 años llamado Nicolas que había venido a América cenando con oportunidades y recibió un disparo en la cabeza en una orilla del río de Pennsylvania. Docenas más resultaron heridos en ambos lados, carne descarada por balas, huesos destrozados, vidas permanentemente alteradas. Para las 5 de la tarde, los Pinkertons se rindieron. Levantaron banderas blancas y negociaron un paso seguro a tierra. Los líderes sindicales prometieron su seguridad. Pero cuando los Pinkertons desembarcaron y comenzaron a marchar a través de Homestead hacia la estación de tren, todas las promesas se disolvieron. Corrieron un guante de furia. Miles de trabajadores y sus esposas y hijos alinearon la ruta, enloquecidos por el dolor y la rabia. Golpearon a los Pinkertons con puños, garrotes, piedras, herramientas, cualquier cosa que pudieran agarrar. Las mujeres los golpearon con paraguas, sus rostros retorcidos por el odio. Los hombres que habían visto morir a amigos esa mañana patearon y golpearon a estos pistoleros contratados que habían venido a robar sus medios de vida. Los Pinkertons trepezaron a través de miles de violencia, algunos golpeados hasta quedar inconscientes, todos ensangrentados, afortunados de llegar a los trenes con vida. Los trabajadores habían ganado la batalla. Perderían la guerra. El gobernador de Pennsylvania, Robert Patterson, después de intentar inicialmente mediar, envió 8,000 tropas de la Guardia Nacional para ocupar Homestead y romper la huelga. Los soldados llegaron con equipo militar completo, rifles, artillería, trenes de suministros, y ocuparon el pueblo como una ciudad conquistada. La ley marcial fue efectivamente declarada. El sindicato no podía luchar contra el Estado. Frick, quien había permanecido en su oficina de Pittsburgh durante toda la batalla, rechazó todas las negociaciones, todos los compromisos, todas las apelaciones a la razón o la misericordia. Su posición era absoluta, rendirse incondicionalmente o morir de hambre. En semanas, hambrientos y desesperados, algunos trabajadores comenzaron a aceptar los términos de Frick y regresar al trabajo. En meses, el sindicato fue destruido, sus líderes incluidos en listas negras en toda la industria, sus miembros dispersos o rotos. Los salarios fueron recortados aún más severamente de lo que Frick había propuesto inicialmente. Las horas de trabajo aumentaron. Las condiciones empeoraron. Los estándares de seguridad, ya abismales, declinaron aún más porque no había nadie para exigir mejor. El mensaje era claro y había sido enviado no solo a Homestead sino a cada trabajador en América: resist, y te aplastaremos. Tus familias sufrirán. Serás barato. Tu propia existencia es condicional a tu obediencia. Las asirias de Pittsburgh permanecerían sin sindicatos durante los próximos 40 años, un resultado directo de lo que sucedió en Homestead en el verano de 1892. Generaciones enteras de trabajadores del acero laborarían sin la protección de la negociación colectiva,
sin la capacidad de negociar mejores salarios o condiciones más seguras, debido a lo que Henry Clay Frick hizo ese julio. Y Frick, orquestador de todo, se convirtió en el hombre más odiado de América, su nombre sinónimo de brutalidad capitalista, su rostro caricaturizado en periódicos como un demonio sonriente parado sobre pilas de cadáveres de trabajadores. Su han odiado. Suficientemente odiado para matar. El 23 de julio de 1892, apenas 17 días después de la batalla de Homestead, un joven anarquista ruso judío llamado Alexander Berkman entró en la oficina de Frick en Pittsburgh en el segundo piso del edificio Chronicle Telegraph. Berkman tenía 21 años, un revolucionario idealista que creía que matar tiranos desencadenaría la revolución que liberaría a la clase trabajadora. Veía a Frick como el objetivo perfecto, la personificación de todo lo malo del capitalismo, un hombre cuya muerte sería tanto justicia como inspiración. Berkman sacó un revólver y disparó a Frick 3 veces a quemarropa, las balas golpeándolo en el cuello y la espalda. Frick, increíblemente, no murió. Se derrumbó pero permaneció consciente. Cuando Berkman intentó disparar de nuevo, el revólver se atascó. Sacó una lima afilada y apuñaló a Frick en la pierna repetidamente. Los trabajadores de la oficina entraron corriendo y forcejeron con Berkman hasta el suelo mientras mordía y luchaba y intentaba alcanzar un tapón de dinamita en su boca que había planeado detonar si era capturado. Y Frick, este es el de tal que se convirtió en leyenda. Frick rechazó anestesia mientras los doctores sacaban 3 balas de su cuello y espalda en su escritorio. Temía que la anestesia embataría su mente o parecería débil. Mordió un pano y soportó la agonía consciente. Luego, todavía sangrando, trabajó un día completo en su escritorio, terminando contratos y firmando papeles. Solo entonces se permitió ser llevado a casa a Clayton, donde Adelaide había esperado aterrorizada después de escuchar las noticias. Se recuperó en semanas. El intento de asesinato, que debería haber hecho de Frick un villano en cualquier mundo cuerdo, en cambio lo transformó en un héroe a los ojos de las clases propietarias de América y gran parte del público. Aquí había un hombre que literalmente recibió balas y se negó a ceder, que puso el deber por encima de la seguridad, que encarnaba courage y principio. La simpatia fluyó desde todo el país y alrededor del mundo. La huelga, que había tenido apoyo público y respaldo de periódicos, se volvió decisivamente contra los trabajadores. Ahora estaban asociados con violencia anarquista, con intento de asesinato, con radicalismo peligroso. Berkman fue a prisión por 14 años, emergiendo roto. Los trabajadores, que no habían tenido nada que ver con el ataque de Berkman, sin embargo levaron la culpa. La reputación de Frick, paradójicamente, mejoró. Ahora era no solo un líder empresarial sino un héroe que había sobrevivido a las balas de un asesino. La ironía era completa. En Clayton, la vida continuaba en aislamiento dorado. Adelaide entendió lo que su esposo había hecho. Yeshia despierta por la noche en su cama con dosel de caoba pensando en las viudas y huérfanos que las decisiones de su esposo habían creado, las 7 familias en Homestead que nunca volverían a ver a sus hombres. Oh ella, como tantos de su clase y era, aceptaba que el mundo era duro y jerárquico, que algunas personas nacen para gobernar y otras para servir, que el genio y la determinación de su esposo naturalmente lo autorizaban a la riqueza mientras la pobreza de los trabajadores reflejaba su propia inadecuación. Creía, como enseñaba la opinión respetable, que los sindicatos eran conspiraciones socialistas peligrosas que amenazaban la prosperidad estadounidense. No podemos saberlo.
Sus cartas son cuidadosamente correctas, evitando la controversia política. Lo que si sabemos es que la tragedia entró en Clayton a través de otras puertas, visitando sufrimiento sobre los propios fric de maneras que el dinero no podía prevenir. En 1891, Martha de 6 años, una hermosa niña con rizos oscuros y inteligencia brillante, murió repentinamente de fiebre. La casa entró en profundo luto. Henry, quien amaba a sus hijos a su manera feroz y inarticulada, quizás lo único que amaba sin cálculo, fue devastado de una manera que sus rivales comerciales nunca lo habían tocado. Luego, en 1892, ese año terrible cuando Homestead ensangrentó su reputación y las balas de Berkman lo encontraron, en ese mismo año maldito, su hijo Bebe Henry Clay Frick Jr. murió con apenas semanas de vida, apenas habiendo respirado en este mundo. Dos niños se fueron en un año. Adelaide se retiró al dolor y la devoción religiosa, asistiendo a servicios religiosos con el fervor de alguien que busca consuelo o respuestas a preguntas demasiado terribles para hablar en voz alta. Henry se retiró al trabajo y la colección de arte, sus dos mecanismos para controlar un universo que había demostrado que no podía ser controlado incluso por un hombre de su voluntad fría. No podía traer de vuelta a sus hijos. No podía hacer que Adelaide dejara de sufrir. Pero podía adquirir un vermeer. Podía aplastar a un competidor. Podía transformar el dolor en maestría en los únicos dominios donde no ejerce poder absoluto. El contraste entre la vida interior de Clayton y el mundo fuera de sus muros creció más marcado con cada año que pasaba. Mientras los fric cenaban comidas de nueve platos servidas por lacayos en librea en porcelana de Limoges, ostras, sopa, pescado, sorbet, carne asada, ensalada, postre, fruta, queso, las familias de trabajadores sobrevivían con pan y caldo, estirando centavos para alimentar a niños que nunca tenían bastante. Mientras Adelaide tocaba Chopin en la sala de música, las viudas de trabajadores tomaban lavado y remiendo, sus manos crudas por el jabón de leche, tratando de alimentar a niños cuyos padres habían muerto en Homestead. Mientras Henry adquiría pinturas que valían más de lo que sus trabajadores ganarían en 10 vidas de labor, esos mismos trabajadores laboraban en condiciones que dañaban permanentemente sus cuerpos y mentes, muriendo de silicosis y accidentes industriales y puro agotamiento en sus 40s y 50s, décadas antes de que sus periodos naturales debieran haber terminado. Los servientes que hacían funcionar a Clayton, el pequeño ejercicio de labor humano requerido para mantener una casa como esta, eran casi invisibles en los registros familiares, sus nombres y historias barrados por la suposición de que el servicio era una condición natural para los órdenes inferiores, que algunas personas simplemente nacían para cocinar y limpiar y traer para otros. ¿Cuántos trabajaban en Clayton? Los registros de empleo sugieren 20 a 30 en varios momentos: cocineros, criadas de cocina, criadas de salón, camareras, una lavandera, un mayordomo, lacayos, cacheros, mozos de cuadra, jardineros, posiblemente una doncella para Adelaide y una institutriz para los niños. Vivían en habitaciones pequeñas y sencillas en el cuarto piso, espacios cuidadosamente diseñados para ser invisibles desde las habitaciones públicas, accesibles por escaleras traseras para que los servientes pudieran moverse por la casa sin ser vistos. ¿Cómo eran sus vidas? Resentían la riqueza que los rodeaba, o la proximidad a ella de alguna manera compensaba su propia pobreza. Robaban comida de la cocina para complementar el pago inadecuado. Chismeaban sobre las vidas privadas de los fric, burlaban de sus pretensiones, juzgaban al hogar que los empleaba. O aceptaban, en su mayor parte,
sus posiciones como trabajo decente en una economía dura, agradecidos por el empleo estable y quizás incluso desarrollando lealtad a una familia que los trataba justamente según los estándares de la época. Apenas lo sabemos, porque personas como los Frick no consideraban tales preguntas dignas de hacerse, no pensaban en preservar las historias de personas que consideraban fundamentalmente diferentes de ellos mismos. En 1905, los Frick dejaron Clayton por Nueva York, donde Henry estaba construyendo una mansión aún más grandiosa en la Quinta Avenida en la calle 70. Pittsburgh había cumplido su propósito. Lo había hecho inimaginablemente rico, uno de los hombres más ricos de América, pero Nueva York representaba el premio final, entrada a los escalones más altos de la sociedad estadounidense, proximidad a los Vanderbilt y Astor y Morgan, reconocimiento no solo como un industrial provincial sino como una figura nacional. Clayton fue dejada en manos de su hija Helen, ahora una mujer joven, quien vivió allí intermitentemente mientras gestionaba los intereses de su padre en Pittsburgh. Henry dedicó sus años restantes a coleccionar arte a una escala sin precedentes, acumulando una colección que rivalizaría con las de los aristócratas europeos. La mansión de la Quinta Avenida se convirtió en un templo a las obras maestras europeas, Vermeer, Rembrandt, Velázquez, Bellini, El Greco, Tiziano, Goya, Holbein, Franz Hals. Pagó $125,000 por un solo Rembrandt, más de lo que había pagado por Clayton misma. Cada pintura representaba no solo apreciación estética sino una especie de inmortalidad secular, una forma de decor, puedo haber sido un industrial despiadado, pero mira, preserve la belleza para generaciones futuras. Fui un patrón de la civilización, no meramente un destructor de hombres. Trascendi mis orígenes. Sea recordado por la cultura, no por hornos de coke. Frick crea esta narrativa. Probablemente. La capacidad humana para la autojustificación es ilimitada, especialmente entre los poderosos que necesitan creer que su éxito refleja verdad en lugar de violencia. Frick genuinamente amaba el arte. Su gusto estético, educado por los mejores comerciantes y asesores que el dinero podía comprar, se volvió impecable. Podía discurrir con conocimiento sobre técnica flamenca y composición renacentista, sobre cuestiones de atribución y procedencia. En su propia mente, había trascendido sus brutales orígenes, había evolucionado de rey del coca barón de la cultura, había logrado no solo riqueza sino refinamiento, no solo poder sino gusto. La ironía, la trágica, condenatoria ironía que nunca pudo ver o reconocer, es que cada pintura, cada escultura, cada objeto de arte en su colección fue comprado con dinero extraído de hombres cuyas vidas fueron destruidas para producirlo. Los Vermeer fueron comprados con sangre de Homestead. Los Rembrandt representaban salarios no pagados y trabajadores incluidos en listas negras. La mansión misma fue construida sobre una fundación de sindicatos aplastados y cuerpos rotos. Todo su legado estético descansaba sobre el sufrimiento humano que nunca reconoció o expió adecuadamente. Frick murió en 1919, a los 70 años, en su Palacio de la Quinta Avenida, rodeado de obras maestras y familia. Su fortuna fue estimada en más de $100 millones, aproximadamente $1.50 millones en dólares de hoy, aunque probablemente más dada la dificultad de convertir valores de activos a través de un siglo. Su testamento transformó la mansión de la Quinta Avenida en un museo público, la colección Frick, que abrió al público en 1935 y siguió siendo una de las principales instituciones de arte de Nueva York. Su objetivo declarado era dar al público acceso a gran arte, educar y elevar a generaciones futuras a través de la exposición a la belleza y la cultura.
Palabras nobles de un hombre que había pasado su vida extrayendo valor máximo de los trabajadores mientras daba compensación mínima. Pero, ¿qué tipo de educación proporcionan estas pinturas? Cuando los visitantes se paran ante los vermeer de fric en contemplación tranquila, piensan en los trabajadores del acero que hicieron posible su adquisición. Cuando admiran el gusto impecable de la mansión, escuchan los fantasmas de Homestead resonando detrás de las paredes. O la belleza exitosamente por la brutalidad, permitiéndonos apreciar el arte mientras convenientemente olvidemos sus orígenes, admirar la flor mientras ignoramos el estirco del que creció. De vuelta en Pittsburgh, Clayton pasó a Helen Clay Frick, quien nunca se casó y dedicó su extraordinaria vida a preservar el legado de su padre, aunque notablemente, una versión cuidadosamente curada de ese legado. Helen fue una mujer formidable, vastamente más que una hija obediente. Era altamente educada, obteniendo un título de Bryn Mawr, y se volvió genuinamente apasionada por el arte, la historia y la preservación histórica. Entendía que Clayton representaba no solo un hogar familiar sino un documento histórico de la vida de la Edad Dorada, uno de los pocos ejemplos sobrevivientes de cómo la élite industrial realmente vivía. Mientras otras mansiones eran demolidas para el desarrollo, Helen luchó para preservar Clayton intacta, manteniéndola con meticulosa atención al detalle. Pero su versión de esa historia enfatizaba los logros estéticos y culturales, la colección de arte, las innovaciones arquitectónicas, la sofisticación cultural de la familia, mientras permanecía en gran medida silenciosa sobre Homestead, sobre la violencia laboral, sobre el costo humano de la fortuna de su padre. Cuando Clayton finalmente abrió al público como museo en 1990, siguiendo la muerte de Helen en 1984 a los 96 años de restauración meticulosa por the Frick Pittsburgh, los primeros recorridos se centran casi exclusivamente en detalles arquitectónicos, colecciones de arte y vida familiar. Homestead se mencionaba, acaso, como una disputa laboral desafortunada que había sido exagerada por anarquistas y agitadores radicales. Esta historia sanitizada no era única a Clayton. A través de América, las mansiones de la Edad Dorada estaban siendo transformadas en museos a lo largo del siglo XX, y la narrativa estándar enfatizaba visión, genio, audacia empresarial y contribución cultural mientras minimizaba o ignoraba explotación, violencia, injusticia y las realidades brutales del capitalismo industrial. Los barones ladrones estaban siendo sistemáticamente rebautizados como capitanes de industria. Los monopolistas despiadados se convirtieron en empresarios pioneros. Los hombres que aplastaron sindicatos y destruyeron vidas se convirtieron en filántropos cuya generosidad construyó bibliotecas, universidades, salas de conciertos y museos. Las bibliotecas Carnegie cubren América, cada una construida con ganancias de acero extraídas de trabajadores que no podían permitirse comprar los libros dentro de ellas. La fortuna de Standard Oil de Rockefeller, construida a través del monopolio y la competencia despiadada, financió universidades y investigación médica. La transformación de la reputación es quizás el poder último de la riqueza, la capacidad no solo de dar forma al presente sino de reescribir la historia misma, de asegurar que tus crímenes son olvidados mientras tu caridad es recordada, de comprar no solo lujo sino legado. Pero la historia tiene una forma de reafirmar verdades incómodas, especialmente en eras cuando la desigualdad nuevamente se vuelve imposible de ignorar. En décadas recientes, mientras América ha experimentado niveles de concentración de riqueza no vistos desde la Edad Dorada misma, instituciones como the Frick Pittsburgh han comenzado a lidiar más honestamente con el legado complejo y perturbador de sus fundadores. Los recorridos ahora mencionan Homestead explícitamente, no como una nota al pie desafortunada sino como un evento definitorio que revela verdades esenciales sobre cómo se construyó la fortuna de Frick.
Los programas educativos discuten la desigualdad marcada de la edad dorada, los conflictos laborales brutales, los costos humanos de la industrialización. Los curadores han trabajado para recuperar las historias de los sirvientes de Clayton, las personas invisibles que cocinaban las comidas de frick y lavaban su ropa y criaban a sus hijos, cuyo trabajo hizo posible la vida de ocio y refinamiento cultural de los frick. Este cambio refleja un ajuste de cuentas cultural más amplio con los costos del periodo más brutal del capitalismo estadounidense, un reconocimiento creciente de que admirar la superficie dorada requiere reconocer la oscuridad debajo, que celebrar el progreso industrial demanda también llorar sus bajas. Camina por Clayton hoy es una experiencia desorientadora y inquietante que resiste la interpretación simple. La cosa está asombrosamente preservada, quizás el ejemplo más fino y auténtico de un hogar familiar de la edad dorada en América. A diferencia de cosas que han sido despejadas y reamubladas con países de época, Clayton contiene las posiciones reales de los frick, sus muebles reales, los objetos reales que tocarán y usarán y con los que vivirán. La sala de la mañana de Adelaide todavía contiene sus efectos personales, su escritorio con sus compartimentos y cajones, sus libros, novelas de George Eliot y poesía de Browning, fotografías de sus hijos en marcos de plata, acuarelas que ella misma pintó. La sala de juegos de los niños en el tercer piso contiene juguetes antiguos y muebles escalados para cuerpos pequeños, recordatorios desgarradores de Martha y el bebé Henry que murieron tan jóvenes, cuyas vidas breves se preservan en fotografías y rituals de luto pero que nunca llegaron a crecer en estas habitaciones diseñadas para su comodidad. La mesa del comedor está puesta con porcelana de Limoges y cristal Baccarat, plata Gorham y lino Erlands, como si la familia pudiera regresar en cualquier momento para la cena. El logro estético es innegable. Parado en la biblioteca revestida de caoba, rodeado de volúmenes encuadernados en cuero y esculturas de bronce y pinturas cuyos marcos dorados brillan en iluminación cuidadosamente controlada, puedes entender el poder seductor de esta vida. El atractivo de rodarte de objetos hermosos y el arte de un mundo duro con capas de lujo y refinamiento. Pero sal del capullo de terciopelo de Clayton, conduce 7 miles hasta lo que queda de las obras de acero de Homestead, y el contraste se vuelve insoportable, físicamente nauseabundo. Donde miles una vez trabajaron y 10 hombres murieron, solo así encuentra ahora un centro comercial, the waterfront, con Target y Best Buy y restaurantes que sirven comida casual, los altos hornos demolidos, los molinos derribados. Las historias de los trabajadores mayormente olvidadas por todos excepto unos pocos historiadores locales y los descendientes que todavía viven en el área. Un pequeño marcador histórico conmemora la batalla de 1892, ofreciendo un breve resumen sanitizado para cualquiera que se moleste en detenerse y leer. Pocos lo hacen. El río sigue su curso, indiferent, sus aguas hace mucho limpiadas de contaminación industrial, ahora reflejando cielo y nubes como si nunca hubiera sucedido nada terrible aquí. Los hombres que murieron allí, en ambos lados, porque los Pinkertons también eran de clase trabajadora, lo suficientemente desesperados como para tomar trabajos peligrosos rompiendo huelgas para hombres más ricos de lo que podían imaginar, son reducidos a estadísticas y nombres en listas. Sus vidas individuales y amores y perdidas barados por el tiempo y la amnesia colectiva. ¿Quién recuerda a Joseph Satak o Henry Striegel ahora? ¿Quién visita sus tumbas y honra su sacrificio o encina a los hijos de sus hijos sobre lo que sucedió esa mañana de julio? Entonces, ¿qué es Clayton, realmente? ¿Es un testamento a la visión y el gusto, o un monumento al dinero manchado de sangre? ¿Es un recurso histórico valioso que nos educa sobre nuestro pasado,
o una mentira sanitizada que nos permite admirar la belleza mientras olvidemos la brutalidad que la compró. La respuesta, incomoda y irreductible como es ambas. Clayton es todas estas cosas simultáneamente, un artefacto material de belleza imposible que cristaliza la pregunta moral central del capitalismo, puede la riqueza construida sobre la explotación ser redimida por como se gasta. Pueden el arte y la cultura expiar la violencia y la injusticia. O los pecados de adquisición manchan para siempre incluso los objetos más hermosos, haciéndolos cómplices de los crímenes que los compraron. La sangre es lava del terciopelo, o se empapa permanentemente, invisible pero indelible. Estas no son preguntas filosóficas abstractas aptas solo para seminarios académicos. Siguen siendo urgentemente relevantes en nuestra propia era de desigualdad asombrosa, cuando los multimillonarios financian museos y bibliotecas y fundaciones mientras sus trabajadores califican para coupons de alimentos y asistencia pública. Cuando las corporaciones promocionan donaciones caritativas y iniciativas de sostenibilidad mientras luchan con unas y dientes contra salarios dignos y sindicatos, cuando la riqueza se presenta como evidencia de verdad en lugar de ser cuestionada como una posible consecuencia de explotación. La lógica que justificó las acciones de Frick, que el capitalismo sin restricciones produce prosperidad, que la riqueza naturalmente fluye hacia los talentosos y merecedores, que las demandas de los trabajadores deben ser aplastadas para preservar la libertad económica, que los sindicatos son obstáculos al progreso en lugar de protecciones para la dignidad, permanece perturbadoramente viva en la política y economía contemporáneas. Podemos tener regulaciones de OSHA y leyes de salario mínimo y prohibiciones contra ejercicios privados que desparen a trabajadores, pero el desequilibrio de poder fundamental entre capital y trabajo, la suposición de que los derechos de los propietarios superen las necesidades de los trabajadores, la creencia de que la eficiencia y el beneficio justifican casi cualquier costo humano, estos permanecen incrustados en nuestro sistema económico y valores culturales. Henry Clay Frick está muerto, su cuerpo hace mucho devuelto al polvo, pero las preguntas que encarnó permanecen vivas y urgentes, ¿qué obligaciones tienen los ricos hacia aquellos cuyo trabajo cree su riqueza? ¿Y es la desigualdad una característica desafortunada pero inevitable del capitalismo, o una catástrofe moral que exige reparación? Deberíamos admirar al multimillonario hecho a sí mismo como un héroe de la libre empresa, o cuestionar cómo sus miles de millones fueron extraídos de trabajadores que permanecen pobres. Cuando requerimos museos de mansions, estamos celebrando logros o sanitizando explotación. ¿Y podemos sostener ambas verdades simultáneamente? Que estos hombres construyeron grandes cosas y destruyeron vidas, que preservaron la belleza y aplastaron la dignidad, que fueron tanto visionarios como villanos. Clayton se mantiene en Point Breeze todavía, su fachada perfecta, sus habitaciones inmaculadas, sus colecciones invaluables, esperando a visitantes que harán sus propios juicios sobre lo que representa. Algunos verán solo belleza y genio, el triunfo del gusto sobre el caos, los frutos dignos de talento y determinación excepcionales, prueba de que América recompensa a aquellos que trabajan más duro y suenan más grande. Otros verán sangre disfrazada de terciopelo, explotación escondida detrás de la cultura, un monumento a todo lo que está mal con el capitalismo sin control, evidencia de que la riqueza se concentra a través de la violencia en lugar de la verdad. Ambos estarán en lo correcto, porque Clayton es lo suficientemente grande para contener ambas verdades, porque los seres humanos y sus monumentos son complejos y contradictorios, porque la belleza y la brutalidad pueden coexistir en el mismo espacio, compradas con el mismo dinero, justificadas por el mismo hombre que genuinamente amaba el arte y despiadadamente destruyó a trabajadores y no vio contradicción entre estas posiciones.
El legado final de Henry Clay Frick no es resolution sino tension irresoluble, no una respuesta sino un signo de interrogación perdurable que es cierne sobre cada objeto hermoso y pregunta, una y otra vez, en cada generación, que preció la belleza. Que preció la civilización. Que preció la cultura. Y quien, al final, lo pega. La mansión no puede responder. Solo puede plantear la pregunta con devastadora claridad material, aquí está la belleza. Aquí está el lujo. Aquí está el arte preservado para las edades. Y aquí, 7 miles de distancia, es donde los hombres murieron para que esto pudiera existir. Decide por ti mismo qué significa eso. Decide por ti mismo si la belleza justifica el costo, si la cultura redime el crimen, si deberíamos preservar estos monumentos o derribarlos, celebrar a estos hombres o condenarlos. Clayton no resuelve este dilema. Lo encarna. Y eso, quizás, es la educación más valiosa que pueda proporcionar, no inspiración, sino verdad incómoda.